Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today we are going to talk about variables and hypotheses. Just to the point, let's check this out. Variables. Okay, the definition of variables is everything in any form determined by a researcher for the purpose of studying, so the information is obtained about it and conclusion is drawn. Okay, I will use bilingual. Jadi, variabel itu apa sih? Segala sesuatu dan bentuknya apapun yang memang dipilih atau disajikan oleh researcher, peneliti untuk tujuannya apa? Untuk menggali informasi dan menggambarkan kesimpulannya atau memberikan kesimpulan dari variabel tersebut atau objek tersebut. According to Hedge and Farhadi, variables are defined as attributes or objects that have variation between object and other object. Jadi, variabel juga bisa disebut sebagai objek yang memiliki variasi tertentu antara objek yang lain dengan objek yang satunya pasti memiliki ciri khas atau variasi yang berbeda-beda. According to Dr. Wati, variable is a concept that has variability, while the concept is a description or abstraction of a particular phenomenon. Jadi variabel itu bisa disebut juga dengan konsep yang diambil dari suatu fenomena. Go to the next slide. This is the types of variable. The first, independent variable. Variable bebas. This variable has an influence or causes change in other variable. Karena bebas, dia dapat mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan pada variabel yang lain. Contohnya, the effect of learning motivation on student achievement. Which one is independent variable? Yeah, learning motivation. It is called an independent variable because this variable doesn't depend on other variables. Jadi learning motivation itu tidak ada terikatannya, dia bebas. Bebas dan dapat mempengaruhi variabel yang lain. This independent variable is also called the stimulus variable. Variabel stimulus yang mempengaruhi. Okay, the second type, dependent variable. Dependent, it means that terikat. Yeah, a variable whose existence in the result due to the independent variable. Jadi variabel ini dihasilkan dari apa? Dari pengaruh atau akibat independent variable. It is called the dependent variable because the condition or variation are related and influenced by variation in other variable. Jadi ini dependent variable disebabkan, kondisinya itu disebabkan oleh siapa? Oleh apa? Oleh other variable, oleh independent variable. The example, the influence of learning motivation on student achievement. So, which one dependent variable? Yeah, student achievement. Because student achievement, high and low the score depends on the learning motivation. Jadi, student achievement, hasil belajar siswa itu, prestasi siswa itu, tinggi rendahnya nanti dipengaruhi oleh learning motivation. Learning motivation di sini tadi adalah variabel bebas. You got the point? So far so good? Go to the next slide.
Yeah, this one, moderator variable. The variable that affects strength and weaken the relationship between the independent variable and dependent variable. This variable is also called the second independent variable. Nah, jadi moderator ini bisa disebut variabel bebas yang kedua. Pengaruhnya apa? Dia dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Lihat contohnya. The influence of learning motivation and teacher's role on student achievement. Which one the moderator variable? Yeah, teacher's role. This variable can give strength and or weaken between learning motivation and student achievement. Jadi peran guru itu bisa memperkuat atau bahkan malah memperlemah antara motivasi belajar murid dan prestasi belajarnya. Oke, paham ya? So far so good? Go to the next slide. Nah, this is the example. There are 3 variables: student motivation, vocabulary mastery, and reading skill achievement. Okay, the first independent variable is student motivation. Which one the moderator or the second independent variable? Vocabulary mastery. And then dependent reading skill achievement. Jadi bisa dijelaskan, student motivation ini adalah variabel bebas, kemudian vocabulary mastery ini moderatornya. Vocabulary mastery nanti memperkuat atau memperlemah student motivation toward reading skill-nya. Nah, reading skill adalah variabel yang terikat. Okay, go to the other example. This one. Oh, there are 4 variables: teacher competence, school environment, student motivation, and student learning achievement. Okay. Oh, I'm sorry. The independent variable is teacher competence. And then the second, school environment. And then the second moderator, student motivation. Jadi, school environment and student motivation apakah memperkuat atau memperlemah antara teacher competent and student learning achievement? Jadi saling berkaitan ya, semuanya nanti akan saling mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Student learning achievement, the Y variable. Okay, now let's talk about hypothesis. Hypothesis is temporary answer to research question. Jadi ini jawaban sementara. Kira-kiranya. Nah, jawaban kira-kiranya seperti ini, seperti ini. And then hypothesis can be explained from various points of view. For example, etymological, technical, statistical, and so on. Nah, but in quantitative research, so the hypothesis is statistical hypothesis. Jadi testingnya berdasarkan angka atau statistiknya. Diterima atau ditolaknya hasil penelitian itu berarti berdasarkan hitungan statistiknya. Nah, hitungan statistiknya nanti harus dikembalikan juga kepada teori. Teori juga harus sangat kuat. Okay, you got a point? Go to the next slide. Okay. There are 2 hypotheses. Ya, kalian pasti sudah tahu. Yang pertama adalah research hypothesis. Nah, ini hipotesis yang diharapkan. Nah, diharapkan terjadi pastinya kan positif. Bisa disebut H1 or alternative hypothesis. HA biasanya kalian menyebutnya.
Apa itu? Research hypothesis itu adalah a statement of what is expected to happen. Jadi kira-kira yang akan terjadi adalah ini, misalkan. Sedangkan kebalikannya adalah null hypothesis. H null, this is a statement indicate no change. Jadi tidak ada perubahan. Makanya disebut negative hypothesis. Misalkan student motivation and learning achievement. Null hypothesis berarti tidak akan ada pengaruhnya antara student motivation dan learning achievement. Okay, you got a point? Okay, the hypothesis must be consistent with the researcher problem that with the research problem that has been formulated. Jadi harus konsisten, tidak boleh keluar jalur, harus sesuai dengan pokok permasalahan. There needs to be a theory argument that can be justified to support this professional answer. Jadi sangat perlu argumen dan teori. Ya, untuk menguatkan apa? Jawaban sementara. Karena hipotesis ini adalah jawaban sementara. Perlu dikuatkan. Dikuatkan dengan apa? Dengan teori. Back to the theory. Okay, next. Okay, this is the example. Between learning motivation and student achievement, there are two variables. So, the H1, there is significant correlation between learning motivation and student achievement. Null hypothesis, there is no significant correlation. Sangat paham kan? Di sini hanya ada dua variabel, learning motivation and student achievement. Go to the next example. Which one is three variable? So the research hypothesis, there are three. Jadi juga ada tiga. Yang pertama, korelasi antara X1 dan Y, student motivation and reading skill achievement. Yang kedua adalah hipotesis X2 and Y, vocabulary mastery and reading skill achievement. And then the third is the compilation, all of them. Ya, X1, X1, X2, and Y. Vocabulary, student motivation, vocabulary mastery, and reading skill. Jadi ketiganya atau kedua variabel bebasnya dapat mempengaruhi variabel terikat atau tidak. Go to the next slide. The null hypothesis also 3. There is no significance between X1 and Y. There is no significant correlation between X2 and Y. And then there is no significant correlation between X1, X2, and Y. Okay, you got a point? Okay. This is the last slide. Okay, thanks for your nice attention. For the next meeting, please prepare about population, sample, and sampling technique. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.